Uh, Previously, we have discussed about water transport. Water transport, we talk about transpiration, kita cakap pasal capillary action and also root pressure. So today we are going to summarize the chapter by discussing about translocation. Jadi translocation ni, okay, I go back to the first statement here so that our, sorry. So that our discussion will be more focused. So, translocation is the process to transport photosynthetic products from the leaf to all parts of the plants. Kalau sebelum ni kita cakap pasal transport of water, it is only one direction, from root to shoots, from the bottom parts of the plant to the upper parts of the plant. But transport of um, photosynthetic products are multi-direction, sebab as long as the part of the plant is in the growth state, sedang bertumbuh, atau as long as the part of the plant is the storage part of the plant, so the photosynthetic product can go there lah. So dia boleh jadi storage of photosynthetic product boleh jadi dekat fruit atau dekat root. So sebab itulah photosynthetic product ni can be transported on the upper parts of the plant or the lower parts of the plant. So translocation started off with when the leaf produce sucrose. Memang masa kita belajar photosynthesis, kita tahu the final product is glucose. But there is another step that we will learn when you go to A level nanti. We will learn another step where the glucose is transformed, is changed into sucrose. Okay, so dia masih lagi sugar molecule yang ada 6 carbon atoms, tapi dia punya rupa slightly different lah. So sucrose produced in the leaves, so ada arrow kat situ. From the leaf, it is transported into the sieve tube. So daripada leaf, cross companion cell into the sieve tube. The process is active transport because as you can see here, the transport of sucrose does not does not consider, macam tak kisahlah ada berapa banyak sucrose, dalam flowworm atau dalam sieve tube, tapi source leaf atau source of photosynthetic product tu tetap nak transfer photosynthetic product which is sucrose into the sieve tube. So kena buat active transport sebab nak angkut juga walaupun against concentration gradient. So the third box is my question. When there is a lot of water, when there is a lot of sucrose inside the sieve tube, why water diffuse into the sieve tube? Apa peranan diffusion of water from the xylem into sieve tube? Okay. Cuba jawab dulu yang ni. Why water diffuse into the sieve tube at this particular region, yang the first one tu? Kenapa yang ada 2 arrow biru tu kan? Kenapa water diffuse there? Okay, kenapa water diffuse? Bila kita cakap water diffusion kan dia osmosis. So osmosis tu kenapa dia bergerak dari xylem pergi ke sieve tube? Okay, ada tintong lah yang terakhir. Hilang dah. Alamak. Asal no. Dah ada. Alright. Okay, kenapa water diffuse into the
Very good. Betul tu. You are on the right track. Water diffuse from low concentration area to high concentration area. Okay. You are on the right track. Very good. Okay. Water diffuse from xylem to sieve tube because the sieve tube has okay. Betul. Diffuse through osmosis atau diffuse via osmosis. Betul. Betul. Okay, because sieve tube is hypertonic. Yes. You are on the right track. Bagus. Sikit lagi. Ada satu term yang saya tak jumpa lagi kat sini. Osmosis saya dah jumpa. High concentration area tu okay, betul juga. Hypertonic pun saya setuju. Um, saya cari satu lagi term. Satu lagi term. That particular term has two words in it. Start with the letter W. Water? Yes, water potential. So dalam kita punya explanation, we can include the term high concentration, hypertonic juga betul, osmosis pun betul, and water potential. Ada 4 term yang kita boleh guna untuk explain why water in the xylem diffuse into sieve tube element. Bagus. Okay, habiskan. Okay. So ada beberapa sentences yang kita boleh guna, beberapa terms yang kita boleh guna untuk explain. So usually this kind of question, the marks given is 2. So any 2 of the, I think around 5 sentences that I mentioned, yeah. So number 1, there is a high concentration of sucrose in the sieve tube element. That is point number 1. Ni tak kisah ya, nak kata apa ya, tak semestinya ikut tertib yang saya berikan ya. Asalkan kamu punya jawapan tu ada dia punya ada nampak dia punya cause and effect, it is correct. Okay, any 2 out of the 5 statements that I've give to you here. Okay, number 1, there is a high concentration of sucrose inside the sieve tube element. Point number 2, sieve tube element is hypertonic compared to xylem. Point number 3, water potential, water potential in the sieve tube element is low. Atau kalau kamu kata water potential in the sieve tube element decreases pun boleh. Okay, sebab it is an ongoing process. Okay, number 1, high concentration of sucrose. Point number 2, sieve tube element is hypertonic towards atau compared to xylem. Point number 3, water potential in the sieve tube decreases atau water potential in the sieve tube very low. So, statement number 4, water diffuses from xylem into the sieve tube. Number 5, via osmosis atau through osmosis. Okay. So that is how we use all the terms that you have mentioned. Ada different people mention. Scattered, terms tu scattered dalam jawapan kamu semua. Jadi saya gabungkan semua jawapan yang kamu bagi tu dalam satu statement. Okay, saya ulang ya. Number 1,
Number one, high concentration of sucrose in the sieve tube. Number two, sieve tube is hypertonic. Sieve tube is hypertonic compared to xylem, atau sieve tube is hypertonic towards xylem. Dua-dua pun betul. Number three, water potential in sieve tube decreases. Okay, water potential in sieve tube decreases. Point number four, wow, jawapan panjang nanti saya baca ya. Point number four, water diffused from xylem into sieve tube. Number five, via osmosis. Okay, via osmosis. Dia sebenarnya boleh jadi satu ayat. Water diffused from xylem into sieve tube via osmosis. Tapi dalam satu ayat tu adalah most of the time dia adalah 2 point yang berbeza lah. Okay, kejap ya. Saya baca jawapan yang panjang yang kat bawah ni. Reduce water potential, causes water to diffuse xylem into sieve tube via osmosis. Increases okay, sebab kamu nak sebut pasal formation of phloem sap ya. Bagus-bagus. Sebenarnya formation of phloem sap tu saya nak mention dekat the next step. Sekejap ya. Tak apa, betul juga tulis kat sini. No worries, boleh juga. Okay, sekejap saya screenshot satu sampel. Nanti dalam Telegram. Alright. So, macam Zamani sebut tadi dan jawapan kamu, hydrostatic pressure in sieve tube increases. Okay, bila water diffuse into sieve tube element, the combination of sucrose yang larut dalam air menghasilkan phloem sap. So, hydrostatic pressure in the sieve tube increases, therefore, phloem sap will be pushed to other organs. When the phloem sap push into the sieve tube to other organs, then it arrive until it arrive into sink organ, to other organs. Apa yang jadi kepada phloem sap when it arrives at the sink organ? Sink organ is, for example, root. Sebab root ada banyak parenchyma untuk storage of sucrose, ataupun fruit, sebab fruit is a growing organ, so it will receive a lot of sucrose, atau it will receive a lot of photosynthetic product. So soalan untuk statement number 6 ni, kenapa, apa yang berlaku kepada kandungan phloem when it arrives at the sink organ? Okay, apa yang berlaku bila dia arrive kat sink organ? Saya tunjuk respons dulu ya. Okay, apa yang berlaku? Bila sampai dekat akar, apa yang berlaku? Bila sampai dekat akar, okay, when it arrives at the root region, tadi daripada leaf masuk ke dalam sieve tube, active transport kan? So, bila sampai ke akar, sucrose will be transported into the root via active transport juga. Via active transport juga. So when the phloem sap arrives at the sink organ, such as the root ke, growing shoot ke, atau fruit, atau storage organ such as bahagian ubi atau bahagian-bahagian yang membengkak macam dekat carrot dan sebagainya. So sucrose in the phloem sap will be transported into the root or into the shoot via active transport. Okay? Saya ulang sekali lagi. When the phloem sap arrives at the root,
sucrose in the phloem sap will be transported into the root, into the growing shoot, into the fruit via active transport. Apabila cecair phloem ni sampai kepada bahagian-bahagian yang tengah membesar tu, macam pucuk ke, akar ke, buah ke. So sucrose dalam phloem sap tu akan dihantar pergi ke root cells atau fruit cells atau shoot cells via active transport. Okay. Transported from the sieve tube into the root cells via active transport. Oleh sebab itu, when there is no more atau lesser sucrose in the sieve tube element, the sieve tube element will now have high water potential. Sekarang ni bahagian sieve tube tu akan ada banyak air. So water potential dia tinggi compared to the xylem area. Therefore, water diffuses from the sieve tube into the xylem. Okey, itu yang berlaku pada kotak nombor 7. Saya ulang daripada awal. Pada kotak nombor 1, sucrose is produced in the leaf. So there is a lot of sucrose in the leaf transported into the sieve tube via active transport. When there is a lot of sucrose inside the sieve tube tu jadi low water potential because there is a lot of sucrose, very little water. So when the sieve tube has low water potential, water in the xylem diffuse into the sieve tube via osmosis. The combination of sucrose and water will form phloem sap. Phloem sap ni sebab dia sekarang sucrose tu dah jadi in liquid form. So this bahagian yang dekat dengan leaf tu, sieve tube yang dekat dengan daun tu, dekat dengan leaf tu will have high hydrostatic pressure. Therefore, the phloem sap will move to the other organs inside connected by the phloem. Dia akan bergerak sepanjang phloem pergi ke organ-organ lain. Phloem sap tu akan bergerak sepanjang phloem untuk pergi ke organ-organ lain. Bila dah sampai ke organ lain, phloem sap ni berhenti dan buat active transport, pindahkan sucrose from the sieve tube into the root, from the sieve tube into the growing shoot, from the sieve tube into the fruit. When there is no more sucrose atau less sucrose in the sieve tube, sekarang sieve tube ada kurang sucrose but a lot of water. Water potential in the sieve tube is very high. Therefore, water in the sieve tube will diffuse back into the xylem via osmosis. Okay ya, kejap. Sebab ada yang tengah salin ni, saya tukar kepada kejap. Ada yang tengah salin ke? Okay. Sekejap ya. Ada yang tengah salin ni. Okay. Yang the first one tadi, the screenshot, I will give it to you now. I will send it to you now. Okay, and this is the second screenshot ya. In case you miss the explanation atau terlupa mungkin ada step yang tertinggal. So this is the second screenshot. Okay, so up until now regarding translocation, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita masuk phytoremediation? Phytoremediation. Ada apa-apa nak tanya tak?
Tak ada kot. Okay, 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 thank you. Okay, mari kita pergi ke phytoremediation ya. Okay. Cikgu, Ya saya. Boleh tanya? kalau if will the sucrose also go in the xylem or tak? Tak. Sukrose tak. Okay. Okay, thank you for the question. Kenapa sukrose tak boleh keluar? Sebab that is a good question ya. Sebab apa ya? I suspect because xylem, since xylem is lignified, the pores only allow water and things that dissolve in water to enter the xylem. Tapi saya kena study balik. I have to study. Kenapa different Kenapa sucrose tak boleh nak masuk xylem? That is a good question. Nanti saya study dulu. Okay, Aina tengah menaik. Kita tunggu Aina sekejap. Lagi 10 seconds. Rasanya lepas tu Aina siap dah kot. Oh, okay. Teruskan Aina. Is okay? Okay, sekejap ya. Saya tukar kepada... Cikgu. Ya, boleh. Teruskan. Okay. Sementara Aina type kat situ. Aina boleh terus type ya. Saya pasang dulu phytoremediation ni. So, phyto means plant. Phyto means plants. Zoo means animal. Sebab itulah kita pernah dengar istilah phytoplankton. Meaning plankton that more similar to plants. Zooplankton, plankton yang more similar to animals. So, soalan saya, Sheldon J. Plankton dalam SpongeBob SquarePants, kamu rasa dia phytoplankton ke zooplankton? Phyto. Kenapa Azra? Zoo, okay. Kenapa ada dua jawapan berbeza? Okay, kenapa rasa plankton, Sheldon J. Plankton tu adalah zooplankton? Sebab dia hijau. Oh, okay. Azra rasa dia phytoplankton sebab dia hijau. That is a good inference. Good deduction. Good inference pula. Good deduction. Is Amani dengan siapa tadi? Nurin ke Alisa yang rasa zoo? Dengan Alia. Kenapa rasa dia zooplankton? Sebab dia boleh jalan. Sebab dia boleh jalan. Okay. That is good. Good observation also. Okay, Aina tengah tulis ya. Okay, terus tulis Aina. So, untuk Sheldon J. Plankton, kalau kita perasan dia tidak pernah, mula saya expect dia zooplankton juga sebab dia asyik nak curi Krabby Patty kan. So, I assume dia boleh makan daging lah. Tapi, if you remember, his wife Karen provide him dinner made by hologram. Dinner dia adalah hologram. Ingat tak yang dia buat meatloaf hologram tu? So, hologram is basically light. So, basically Karen is feeding plankton light energy. So, dan kita nampak plankton tu makan meatloaf hologram tu. So, basically jawapan Azra betul lah. Karen yang komputer tu. Kan menarik. Dia orang yang creator of SpongeBob SquarePants tu dia memang ada degree in biomarine. Biomarine. Macam itulah lebih kurang. Marine biology. Biomarine pula. Marine biology. So dia macam itulah cara kita nak buat. Macam itulah cara kita nak didik children kan. By not making learning too formal sangat kan dalam kartun tu kan. Tak skema sangat.
So okay lah. Okay, so Aina dah habis menulis, so kita sambung So phytoremediation is a process where we use various types of plants for the process of degradation, extraction, elimination of contaminants or pollutants in the soil or water. However, in our syllabus, saya perasan alamak, saya buat macam ni pula. Saya tulis identify tapi saya tak buat ni dalam silibus kita, saya perasan kita tak ada pun contoh degradation extraction. Degradation ni kita tak ada contoh. Yang kita ada contoh ialah extraction or elimination saja. So these are the example. In a way, it is like water filter. So gambar yang pertama ni, ni tak apalah, identify ni biarlah sebab saya terlupa nak buat draggable untuk dia. So dalam phytoremediation, dia ada banyak-banyak banyak term lah. Sebagai contoh macam phytodegradation. Contoh yang banyak dalam textbook ialah yang nak kata apa contoh dalam textbook yang kita belajar untuk sukatan kita is basically one type of phytoremediation, which is phytoaccumulation. Macam Izamani sebut, dia sort of macam filter lah. So basically most of the time these species of plants have roots that can absorb contaminants or pollutants. Kita letak plants ni dalam kumpulan phytoaccumulation sebab dia simply accumulate, dia simply absorb heavy metals atau absorb radiation into the roots and store it in the leaf or in the shoots. Sebab dia hanya absorb dan store, so dia under group phytoaccumulation. Nanti kalau kamu pergi high level, kamu akan jumpa phytodegradation. Dia basically dia bukan saja absorb dan accumulate, dia boleh pecahkan pollutant tu into non-toxic form of the pollutant. So that is a higher level punya proses lah. So when the plants have accumulated all of these heavy metals or all the heavy metals or pollutants, some of the metals are harvested and smelted for potential metal recycling atau dispose sebagai hazardous waste lah. Yes, the plants eventually die. Yes, the plants dia punya life cycle sama saja. Dia boleh jadi phytoaccumulator because when the heavy metals are inside their leaf or inside their shoots, they can they can go through their life cycle as normal as they can. Tak ada masalah. And then kalau kamu perhatikan dekat sini, all the species of the plants are herbaceous plants that have very dense fibrous roots. Very dense fibrous root, dan sebab dia herbaceous plant, species yang lebih kurang macam rumput-rumput, jadi dia cepat membiak. So dia punya life cycle is very short, tapi it can dominate an environment very fast. Sebab itulah itulah kelebihan pokok-pokok ni lah sebagai phytoaccumulator. So for example, the first picture, the top picture yang squarish, dalam squarish box tu ialah water hyacinth atau dalam bahasa Melayu dia keladi bunting. Kita kenal dia dengan stem yang membengkak macam ni. Stem dia semua gemuk-gemuk sebab ada air sac. And then the flower, the purple flower. And then on the right side ialah kangkung atau water spinach. So kangkung ni kita kena berhati-hati sikit. Kita kena investigate kangkung yang kita beli tu dia tanam ke atau dia kutip. Kalau dia kutip, so dia ada disebabkan ability of kangkung untuk jadi phytoaccumulator. So kita kena berhati-hati jugalah sebabnya kalau macam dulu saya bekerja di Bagan Datuk. So water spinach ni, kangkung ni ada banyak dekat parit-parit
ladang sawit. So ladang sawit ni ada risiko heavy metal sebab dia punya, nak kata apa, dia punya jentera-jentera yang digunakan untuk ladang sawit ni, dia punya minyak hitam dan sebagainya tu akan dibuang masuk ke dalam parit. So all of these kangkung in the parit area accumulates these heavy metals from the oils into their cells, in the cells of in the cells of shoots and in the cells of leaf. So kena hati-hati jugalah. Kangkung ni kena hati-hati sikit lah. And then another example is water spinach. Gambar apa? Gambar tumbuhan terapung tu water spinach. And then also another example from our textbook is sunflower lah. So only sunflower has the ability to accumulate radiation. For example, radiation from cesium and strontium. Yang lain tu semuanya absorb heavy metal from water, except for kangkung. Kangkung can absorb heavy metals from the kangkung water spinach lah, betul. Except for water spinach or kangkung that can absorb heavy metals from the soil and also from the water atau from the river lah. Macam tu ya. Ada soalan? Kenapa plants ni ada features macam tu? Kenapa plants lain tak ada? Apa beza dia orang? Apa beza? Mostly sebab dia resistant towards the toxic features of the heavy metals. So walaupun heavy metals tu accumulated inside the cells, they can go through their life cycle as normal as possible. Dia habis-habis pun jangan makan sunflower seeds tu, dalam tu ada radiation. Tapi sunflower seeds tu hidup je macam biasa. Kita je lah bahaya consume dia. Itu je Isamani. Itu je dia punya kelebihan berbanding dengan spesies lain lah. Macam tu. Ya Azra? Kita tak boleh makan kuaci. Kuaci yang tumbuh dekat tu lah, dekat kawasan yang ada radiation tu lah. Oh, okay. Boleh makan. Tapi kan macam contoh sunflower yang ditanam dekat Chernobyl area tu kan. So kita janganlah makan apa-apa produk atau apa-apa tumbuhan yang berasal dari kawasan yang high radiation atau high pollutants. In a way, they have high resistance, satu. Nombor dua, sebab mereka cepat membiak. So, it is very cost effective lah. Most of the species ni cepat membiak, so cost effective untuk kita gunakan sebagai phytoremediation. Ada je pokok lain yang saya baca sebelum ni, pokok poplar. Another species yang famous juga ialah poplar trees. So, poplar trees ni is one of the bigger species yang digunakan untuk phytoremediation lah. So pokok poplar ni dia saiz dia, kejap ya. Seingat saya dia punya average size lebih kurang macam pokok mangga, macam average pokok durian macam tu lah. Lebih kurang macam nak kayu balak sikit. So poplar is a good phytoremediation species juga, tapi sebab dia pokok yang besar, dia a bit costly jugalah untuk kita gunakan untuk phytoremediation ni. That's why phytoremediation ni kita guna plants yang herbaceous plant macam ni kan. Tanam sikit dia membiak cepat. Most of the time sebab tu lah. Sebab cost effective. Okay. Ya Alia? Cikgu, saya nak tanya yang dia cakap plants are harvested and smelted for potential metal recycling. So that means the plant itself is going to be macam smelted lah. Betul. And then keluar the metal. Oh wow. Okay. Good question. Tapi memang yelah dia sebab semua spesies ni dah accumulate all the heavy metals, and the heavy metals usually dalam keadaan normal, heavy metals ni is a very, nak kata apa, can only be found in trace amounts. Very small percentage, 0.00% percentage in a normal soil. So through bioaccumulation,
In a way, that is a good way to see it also. Izaman ni kita boleh guna untuk harvest heavy metals. Yes. But I would argue phytoremediation ni paling efficient kalau guna microorganism. Tapi ini cerita lain lah. Nanti bila kamu belajar microbiology, nanti kamu akan jumpa balik lah. Microbiology, bioteknologi. In fact, ada seorang lecturer UPM yang specialize untuk benda-benda macam ni. She's one of the top 20 world scientists untuk benda-benda macam ni. Bukan untuk benda-benda macam ni. Disebabkan dia punya kepakaran dalam bidang ini, she's one of the top 20 world scientists. Itu pada masa tu tahun 2008 lah. Masa tu dia adalah world scientist sebab kepakaran dia dalam phytoaccumulation ni. Siapa ya nama dia? Saya pun tak ingat dah. Saya belajar dengan dia satu semester betul tak ingat. Mesti kecil hati dia. Nanti saya kena study balik. So, kita masuk chapter baru dulu. Hari ni kita nak tengok tropism responses and nested responses. Since I assume that you have gone through this topics, kalau tak ingat pun tak apa, kita akan go through soalan-soalan sebab kita kita mostly approach kita malam ni ialah untuk revise lah. So mula kita tengok tropism responses. Kalau kamu tengok several references, dia tak panggil tropism responses, dia panggil tropic responses, benda yang sama. So tropism atau tropic responses, responses of certain parts of the plant that respond towards or away from stimulus. Kalau towards, kita panggil dia positive tropism lah. Kalau away from a stimulus, kita panggil negative tropism. So let's take a look at the first diagram. Okay, so dalam diagram ni saya tunjukkan 3 jenis tropisms shown by the root. Ada yang panggil gravitopism, ada gravitopism, ada hydrotropism dan also thigmotropism. Can you explain how different tropisms influence the growth of fruits? Saya bagi example untuk 2 markah pertama ya. In the during the initial growth, the root shows positive geotropism. Itu point number 1. Point number 2, therefore the root grow downwards. Atau the root grow downwards. Okay, itu 2 markah yang pertama. Boleh tak kamu explain untuk 2 lagi tropism yang lain yang ditunjukkan dalam gambar rajah? Gravitopism tu benda yang sama maksud dengan geotropism ya, itu nama dia lain. So 2 markah pertama tadi, the root shows positive geotropism, the root grow downwards. Okay, dia ada 2 ya. Kita bagi tahu jenis tropism dia apa, positif atau negatif. Number 2, kita bagi tahu apa response root tu. Respon dia ialah root grow downwards. Okay, bagaimana pula 4 markah yang lain? Macam mana dapat 4 markah yang lain dengan explain 2 tropism yang lain? Okay, very good.
Okay, betul. The root shows positive thigmotropism towards the, cuba tengok dekat gambar tu. Kalau soil yang warna dark brown tu kan. So yang light brown tu represents what actually? Kenapa dia move away? Kan? Ada ni tu. Apa dah sampai dah tu. Thigmotropism tu towards the soil. So towards the soil tu, cuba tengok gambar balik. Betul thigmotropism, tapi towards siapa? Okay, mula dia grow downwards. Lepas tu dia touch the light brown area and then shows thigmotropism and dia punya growth direction tu dah berubah kan? So dia actually tunjuk positif thigmotropism ke negatif thigmotropism. Kan? So the light brown tu represents structure apa dalam soil? Dia represent, kejap ya. Dia represents batu, rock. Okay, yang warna light brown tu represents batu in the soil. So sebab batu tu keras, jadi bila root grow downwards sampai ke batu, dia tak boleh nak tembus batu. So thigmotropism. Okay, good. Negative thigmotropism. So it grows away. Grow away. Move away tu kita guna bila kita explain nastic movement. Kalau kita sebut move, kita guna untuk explain nastic movement, nastic responses. Dalam tropism, kita guna verb grow. Okay, kita guna verb grow. Okay, very good. Root shows negative thigmotropism, hence it grows away from the rock in the soil. Lastly, it shows positive hydrotropism. Bagus. The root grows towards water. Okay, very good. Okay, bila saya tengok konten ni, sebab soalan ni dia memang dalam silibus sebelum ni, bio sebelum ni banyak cerita pasal geotropism and phototropism with regards to auxin, concentration of auxin in the shoot and root lah. Kita tak bincang pun pasal tropism lain ni. Tropism lain ni semua bincang dalam sains form 1 sampai form 3 kan. So thankfully in your syllabus this different types of tropism ni diberikan penekanan yang lebih, so kita boleh compare lah between the different tropism. So these 6 points are the essential points. Number 1, positive geotropism, root grows downwards. Negative thigmotropism sebab dia encounter rock in the soil, so root grows away from the rock. Lastly, positive hydrotropism, root grows towards the water. Okay, very good. Okay, hari ni kita ada lukis-lukis juga ya. Okay, so we have covered the first 3 types of tropism, which is geotropism, thigmotropism, and also hydrotropism. Geotropism, the hydrotropism ni positive for root but negative for thigmotropism for root. Nanti kita tengok dekat plant pula. Dekat shoot pula macam mana. Dekat plant pula. Obviously lah ini memang dalam plant. Okay, sikit lagi. Sikit lagi.
Lepas ni kita tengok tropism in the shoot pula. Okay. Okay, kita tunggu set no. Kita tunggu Nurin menulis ayat yang terakhir. Bagus. Ayatnya ringkas dan jelas. Alright, very good. Okay, the next one. Tropism in the shoot area. Okay. Approach yang sama, but explain how the different tropism influence the growth of shoot. So gambar yang kiri tunjuk what type of tropism, gambar yang kanan tunjuk what type of tropism, and then what is the response after that. Okay, start dengan explain gambar kiri dulu ya. And then baru explain gambar kanan. Okay, very good. Yang sebelah kiri tu tunjuk phototropism. Yes. And then yang sebelah kanan tu tunjuk what type of tropism. Nanti tak apa, saya baca dulu. Saya tunjuk dulu. Okay, let's see. Let's see your answer. Okay, the diagram on the left shows positive phototropism. Bagus. Shoot grows towards the light. Okay. And then diagram atau figure. This means figure lah kan, gambar kan. Figure on the right, tapi tak apa sebab saya tak label so no worries. Figure on the right shows positive thigmotropism. Setuju, saya bersetuju. Okay, positive thigmotropism. Ada satu structure yang penting dekat situ yang kita nampak berpusing-pusing tu, we have to mention that structure, okay? That structure is tendrils. Kena sebut tendrils tu ya. So instead of shoot, kita sebut istilah ini ya, tendril. Kena sebut tendril. Yang kita nampak berputar-putar dalam animated GIF tu, itu adalah tendrils. Okay. Very good. The picture on the right shows positive thigmotropism. Okay. The tendril react towards apa tu? Tendril wrap around the wooden stick. Pandai, bagus. Boleh tutup lagi, kita boleh tambah lagi. Kenapa tendril grow atau wrap around the wooden stick atau around the object? Untuk apa? Apakah tujuannya? For support. Very good. For support.
Okay, kan to get support. Uh, saya setuju juga, which is a permanent effect. Yes, this is a permanent effect. Saya bersetuju. Statement permanent effect tu saya bersetuju juga. It is a good summary of our answer regarding tropism. Memang tropism ni adalah permanent effect sebab it influences growth. Sebab dia mempengaruhi proses pertumbuhan. So as we know in our previous discussion, growth is a permanent has a permanent effect. Kalau kita dah bertambah tinggi atau bertambah panjang, kita tak jadi pendek lah. Permanent effect. Okay, force support. Yes. Okay, kita tutup dengan force support. Very good. Now, the final one is chemotropism. Now, in our syllabus, the mention of chemotropism is only about chemotropism in roots, which we can see the root grows towards the nutrient. Gambar sebelah kanan tu root panjang-panjang untuk cari grow. The root grows, the length of the root increases when it moves towards nutrients, and it is negative towards poison. Bila ada poison, the response of the root is there is no growth atau lesser growth in that particular area. Another aspect of chemotropism tak ada dalam textbook, tapi saya rasa it is okay for me to mention because you are going to you already observe the formation of pollen tube. So formation of pollen tube tu is also a type of chemotropism. The germination of the pollen grain will produce pollen tube, and the pollen tube will go downwards because it detects the chemical signals by the ovary. Sebab itulah direction of pollen tube tu sama je untuk kebanyakan spesies tumbuhan. Mesti grow towards the ovary because it reacts atau it displays a positive chemotropism. Okay, the formation of pollen tube tu is a positive chemotropism response. Okay, so another type of response is nestic response. The responses is responses towards environmental stimuli, but it is not dependent to the direction of the response. Dan biasanya nestic responses ni, okay kejap maksudnya in a way they can communicate via chemicals. Yes, the different types of cell communicate via chemicals. Memang pun. Dan most of the cells in our body pun macam tu kan. Communicate via chemical signals juga. That is the function of hormones. Betul-betul saya setuju is Amani. Okay, sambung balik. As opposed to nestic responses, usually the responses are not permanent and it is not a response that changes the growth rate. The changes occurs because of difference, most of the time difference in tegur pressure. Maknanya ada sel yang jadi turgid, ada sel yang jadi flaccid, so dia berubah macam perubahan pada gut cells yang kita belajar dulu kan. So gut cells tu berubah bukan sebab the growth of gut cells, tetapi the changes in tegur pressure of the gut cells. So itu yang berlaku apabila kita tengok pada nestic movement. So dalam rajah ini, in this particular slide, I am showing you different 5 different animated GIFs that demonstrates different types of nestic movement. So boleh tak kamu tengok, kamu pairkan which picture display photonasty, which picture display seismonasty, nyctinasty, thermonasty and thigmonasty. Bawa lah pergi mana-mana. Memang seismonasty tu paling senang lah nak tengok kan. Memang pun. Kalau tak tahu tu memang sedih lah cikgu sains dulu.
Okey, gambar tulip tu adalah okey, tik monasti pun senang kan nak cam? Dia confusing sikit personally lah bila saya study bab ni. Mungkin confusing sikit dekat fotonasti dengan niktinasti kot. Tapi saya sense ada lagi satu confusion ni. Tak apa, tak apa. That is what assessment is for. Ada satu dot merah belum bergerak lagi ni. Oh, okay. Azra punya dot merah belum bergerak. Okay. Saya tengah gerakkan lagi ya. Alright. So untuk seismonasti semua betul. Seismonasti tu memang pokok semalu tu lah. So dot orange tu ada dekat pokok semalu atau mimosa pudica tu yang ada jari sentuh daun, betul daun tu tutup. And then another one yang Venus flytrap tu yang ada serangga tu, that shows Tikmonasti. Warna purple should be there lah. Okay, sekarang ni gambar baris atas. For the middle picture shows tulip flowers blooming. Tulip flowers blooming is an example of thermonasti. Thermonasti. Okay, tulip flower tu adalah example thermonasti. So green dot should be at the center. Gambar tengah-tengah, gambar bunga tu is for tulip. Okay. Confusing sikit dekat fotonasti dengan seismonasti tu ya. Okay, untuk fotonasti, okay ya. Fotonasti, gambar yang sebelah kanan. Okay, spesies yang gambar yang sebelah kanan tu adalah fotonasti. Meaning it it moves when there is a presence of light. Bila ada cahaya baru dia bergerak. So itu adalah fotonasti. So warna merah, dot merah should be on the right picture. Gambar baris atas, gambar sebelah kanan. Gambar yang kanan sekali. Okay. Gambar sebelah kiri sekali tu, itu adalah satu spesies pokok yang nama biasa dia ialah prayer plant, pokok berdoa, prayer plants, because it can be seen that during the night the plants leaf move downwards. Dia macam tengah praying lah waktu malam kan, dia tengah berdoa pada waktu malam. Okey, apa beza dia? Niktinasti dia detect dua benda. Dia detect light and temperature. Fotonasti detect only the presence of light. Okay, fotonasti light sahaja, tetapi niktinasti detect light and temperature. So as you can see from the picture, when gambar pokok prayer plant tu, gambar kiri sekali tu, as you can see from the picture, there is no significant difference in light, tapi daun dia masih turun ke bawah because it also detects the decreasing temperature. Sebab tu dia masih lagi, daun pokok tu masih lagi folded downwards. Macam tu ya. Okay. So itu mengenai tindak balas nasti. Okay. So for the next one, since we have discussed about tropic responses, tropism dengan nastic responses, can you identify difference and similarities between tropic
and nastic responses, apa yang sama, apa yang tak sama antara keduanya? Okey, wow, banyaknya. Okey, saya bersetuju. Antara differences yang saya nampak kat sini in terms of speed of response. Yes, tropism is slower compared to nastic response. Sekejap saya buat macam ni lah. Saya tunjuk gini. Okey. Saya bersetuju tropism atau tropic responses is growth dependent movement. Memang kalau ada growth barulah ada response. Nastic response is growth independent. Tropic responses is slower compared to nastic responses. But tropic responses are permanent, whereas nastic responses is temporary and also reversible. Very good. And then I also agree with your Nurin punya idea, iaitu kedua-duanya adalah responses toward external stimuli and involve the movement of certain parts of the plants. Okay. Okay, Nurin ada satu lagi nak tulis tu. Saya tunggu dia habis dulu. Okay, the next one from Alisa. Permanent, not permanent. Both have responses towards light. Betul juga, both have responses towards light. Saya setuju. Teruskan. Okay, the next one is from Amani. Dia the first one cakap pasal permanence, the permanence of the effects, whether it is permanent for tropic but not permanent for nastic. Sebab jauh kena cross macam ni baru saya nampak. Okay. Speed of responses and yes, dependent on the direction of the stimulus for tropic. Tetapi untuk nastic response, it is not dependent on the direction of the stimulus. Okay, untuk Azra, saya bersetuju dengan semua differences ni. Similarities tu on the way kot. Okay. For the next one, Adriana. Okay. Yes, I agree with all of your submissions. Saya setuju. Very good.
Okay, yang ini dia punya similarities on the way kot, Wan Adrian ni. Very good. Okay, all differences are, I agree with your idea, differences tu. Both are responses. Kedua-duanya adalah plant punya responses. Ya, saya setuju. Okay, I can see that. Alia ni dia bagi satu idea baru. Tropism occurs in most plants, whereas nestic responses occurs in specialized plant. Betul juga. Sebab some nestic responses need to use specialized structures. For example, tendrils tadi kan. Okay. So I agree with you. And then Alia juga instead of permanent versus not permanent, dia gunakan istilah irreversible changes, whereas for nestic response is reversible changes. Okay. Atau reversible effect dan irreversible effect. Okay, and then the final one from Aina. Aina pun, okay Aina, kedua-dua irreversible dengan permanence tu kita kira sebagai difference yang dalam kategori yang sama lah. Okay, kedua-duanya pun ada lebih kurang sama. Okay, and then Aina kata dalam tropic responses, response is slow, whereas nastic responses quicker and more apparent. Betul, saya persetuju. Tinggal nak tambah similarity saja kan. Okay. Yes. Nurin juga tambah dari aspek unidirectional response to stimulus. Ya, tropism ni dia biasanya kita nampak dia berfokus kepada satu arah sahaja, whereas in nestic response it is a non-directional response towards stimulus. Okay, very good. Saya screenshot dulu. Okay. Juga boleh tambah reversible, irreversible tadi ya. Okay. Next one. Kita dah kena tropism dan nested responses. Now we go, we will follow through, we will explain more regarding tropism in the next subtopic, which is phytohormones. So tropism ni adalah responses that plants does that affects its growth. So the growth of plants is influenced by phytohormones. Kita tahu plants respond kepada stimuli, tapi macam mana plants nak rancang which area grow to which part? Which part will grow? Which direction that particular part will grow? So that is the function of phytohormone. Atau nama lain, nama phytohormone ni ialah nama canggih for plant hormones. It is a chemical substance that stimulates and coordinate responses in the plants at low concentration. So as we can see, for certain types of plants ni dia punya hormon tidak rencam, tak kompleks macam kita. Tetapi it can have, within the same context, the same hormone can have different effects in different organs. For example, nanti kita akan discuss auxin. High concentration of auxin stimulate cell elongation in the shoot area pada organ daun. Tetapi at the same high concentration, when we put it in the cell area, root cell area pada bahagian akar, it inhibits cell elongation. So auxin tu masih lagi stimulate the same context, which is cell elongation. Tetapi at high concentration, kesan dia pada shoot lain, kesan dia pada root lain. Sebab itulah kita dapati plant hormon ni tidaklah begitu rencam macam manusia, sebab dia punya effect of different concentration tu ada varied effect. Okay. So for this
one, for this one, okay, sebenarnya saya nak buat, sekejap ya, saya buat macam ni. Saya buat dia adalah draw. Okay, I have 5 different statement here. Can you label which one is for auxin? Kamu buat dot merah saja. Which one is for gibberellin? Kamu buat dot orange. Lepas tu dot hijau untuk statement cytokinin, dot biru untuk statement abscisic acid, and dot purple untuk ethylene. Okay, kamu buat dot saja kat sini ya. Kamu letak dot je, senang. Tak payah drag. Okay. Oh, bagusnya dia buat sistem macam fill in the blanks punya sistem ya. Bagus. Good idea. Very good. Banyak dot-dot tu. Very good. Okay. Kita tengok kat sini. Oh, okay. Semua on the way lagi. Tak apa. Oh, dia buat smiley. Boleh. Buat smiley pun boleh. Okay. The first statement, kita tengok top row The first statement is for gibberellin. I agree with you. The second statement is for ethylene. Ethylene ni paling senang nak ingat kan sebab dia yang paling special. And then the third one is abscisic acid. Sebab ada keyword dekat situ. Stimulate abscission of mature fruit. Abscission, terputus lah. Terputus kan, dia jadi luruh. Daun atau apa buah tu jadi luruh ke bawah. And then the fourth one is cytokinin, and the final one is the oxy. Okay, tak ada masalah yang ni. Kita pergi ke part yang seterusnya. Yang antara hormon yang paling banyak elaboration atau paling banyak dibincangkan ialah the presence of auxin hormone, because auxin hormone ni dalam sektor pertanian dia memang sangat famous lah. Even petani biasa pun tahu pasal hormon auxin ni. So ini eksperimen yang kita jumpa dalam textbook. So can you let us take a look what are the conclusions that we can get for experiment 1. Pada eksperimen 1, coleoptile, bahagian hujung coleoptile pokok. Hujung coleoptile ni basically the and bahagian paling hujung pada shoot. So the tip of the coleoptile of the shoot is removed above the elongation zone. After 2 hours, there is no growth observed. But when we put the tip back, we can see coleoptile grow upwards. So untuk eksperimen 1, apakah conclusion dia? Okay, number 1. Untuk eksperimen 2 pula, sekarang ni kita dah potong hujung coleoptile tu dan kita letakkan hujung coleoptile tu atas agar block. Agar block ni basically macam jelly lah. So jelly block. Dengan assumption whatever substance produced by the coleoptile pada hujung coleoptile tu akan dipindahkan pada agar block. So when we place the agar block on the cut coleoptile, we can see that the coleoptile grows upwards. So apa conclusion dekat eksperimen 2? Dan eksperimen 3, the tip of the coleoptile is cut off, and dia buat eksperimen tu, dia repeat lagi sekali. Hujung coleoptile tu diletakkan pada agar block with the assumption whatever produced at the
tip of the coleoptile will be transferred into the agar block, the jelly block lah. Okay, so agar block tu pula diletakkan sedikit sengit pada hujung coleoptile. We can see that when we place it in a sengit position, the growth is also sengit. So apakah dia punya conclusion kat situ? Okay. Ada 3 conclusion yang kita boleh summarize dari dalam eksperimen 1, conclusion dia apa, eksperimen 2, conclusion dia apa, eksperimen 3, conclusion dia apa. Periksa mid-year masuk sampai mana ya? Tak ingat lah. But chapter 6 kot. Chapter 6, okay. Dengan form 4. 7, cikgu. 7. Dengan form 4 ada spesifik chapter ke atau semua yang form 4? Rasanya semua. Wah, baik. That is good news. Banyaklah soalan aku boleh ditanya ya. Sambil-sambil kamu tulis jawapan ni, saya rasa form 5 pun ada banyak presentation yang kamu kena buat kan. So saya pun perasan Cikgu Saliza pun dah aware pasal benda ni. Canva, dia ada Canva for Education that is free for teachers and the students under us. So in case you don't know about Canva ni kalau free version dia macam, free version pun dah cantik. Dia punya templates pun memang cantik apa semualah. But if you have the Canva for Education, you are allowed to gain access to various resources yang before this adalah paid version punya resources lah. So nanti make sure nanti kalau kamu ingat boleh tanya dekat Cikgu Saliza ya, dia ada akses untuk Canva for Education tak? Okey, cikgu. Okay. Dia kalau nak wakil-wakil sekolah ni, make sure before right after mid-year tu last lah kalau nak wakil sekolah ke apa, make sure kamu punya BAJSK cukup, make sure your resume is tip-top condition, lepas tu boleh fokus pada trial pula. Resource for developing posters and presentations. Ini pun saya nak mula promote dekat anak murid juga ni. Okay, very good. Let's see here what you have
What are your ideas? Okay. So untuk nombor 1, eksperimen 1, dia punya summary dia ialah dia punya summary pula, dia punya conclusion ialah um, auxin is produced atau synthesized in the coleoptile, number 1. Number 2, saya setuju, auxin stimulate cell elongation in the coleoptile. Very good. Okay, most of you memang sebut pasal cell elongation tu. Okay, allow the coleoptile to still grow outwards even though the tip was cut before. Okay, therefore experiment 1. Okay, kejap ya. Okay, saya setuju dengan yang ni. Siapa ni tulis ni? Saya setuju. Saya setuju dengan idea Nurin. Dia kata the shoot of the plant will grow back due to the presence of auxin synthesized at the coleoptile tips. So, conclusion Nurin ni paling hampir dengan conclusion, paling hampir dengan apa yang the idea of presented by the experiment. Okay, so number 1, experiment 1, dia ada conclusion, dia ada 2. Nombor 1 ialah coleoptile synthesize auxin. Point number 2, auxin stimulate cell elongation. Okay. Experiment 2, conclusion dia ada 1, iaitu uniform distribution causes coleoptile to grow upwards. Uniform distribution causes coleoptile to grow upwards. Sebab dia letak agar block tu flat, sama rata pada surface of the coleoptile, kan? Okay, untuk eksperimen 3, sebab dia letak agar block tu sengit, so uniform distribution tu dah tak ada. We can see that when the area receive more auxin, that particular area grow faster. Therefore, we can see that the coleoptile grows to the side that receive less auxin. Okay, so in experiment 3, the area that receive more auxin grow faster. Therefore, the coleoptile grows to the side because that particular side grows to the side that receive less auxin. Okay. So dia punya conclusion dia very short and simple saja. Okay. Very short and simple saja. Okay. So, next class nanti kita akan, okay, sambil kamu tulis-tulis tu ya. Saya tukar kepada student pace. Okay, next session nanti kita akan tengok phototropism and geotropism dan relationship keduanya dengan concentration of auxin in the shoot and root. Next class kita akan tengok phototropism and geotropism and its relationship towards the growth in shoot and root in relation to the concentration of auxin. Jadi anak-anak, hari ni basically apa yang kita dah discuss ialah first kita discuss pasal translocation. And then we have also discussed about phytoremediation. Translocation tu antara proses yang penting yang disebut dekat situ ialah
peranan active transport, osmosis of water, and also the terms water potential, water diffuse from where to where, and satu lagi hydrostatic pressure to form flowworm sac. And then in phytoremediation, we have discussed about different species of plants that have abilities to accumulate heavy metals and pollutants into their cells, which has the potential to be harvested for smelting, atau bila pollutants ni accumulated in the plants, it is easier for us to uh, uh, kumpulkan semua pollutants ni dan uruskan sisa buangan tu dengan lebih baik lah, instead of pollutant tu berterabur dalam soil, dia terkumpul dalam plant kan. Kita cabut plant tu dan kita buang sebagai hazardous plants. And then we have also take a look at responses in plant, which are tropic responses and also nestic responses. So next week kita akan tengok macam mana hormon-hormon yang kamu dah label kat sini tadi mempengaruhi mempengaruhi tropism, geotropism, phototropism in the shoot and also root. So that is all for today. Thank you so much for coming. Jangan lupa sahur malam ni, pagi esok, nanti tak adalah pengsan kat sekolah esok. Okay? So sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Thank you so much. Thank you, Thank cikgu. you,